ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೀಮಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Before we start with the chapter, all those students who are in second PUC at present studying commerce under the Karnataka board, so ಯಾರೆಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ and also hit the bell icon because so that you get notified about my new videos. So ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ವರೆಗೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ನಂತರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಂದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So once this business studies is done, I would also post videos on accountancy, economics and statistics also. So all those who find this video useful, please do subscribe to the channel. Okay, now coming to this chapter. Now, what is directing? Directing means instructing, motivating, guiding, counseling and leading people in the organization to achieve the objectives. Now you can see a film director here, the image that has been displayed on the slide. What does a film director do? He guides the actors and other team which is there on this set. No, he leads the entire group of people so that his objective of making a film a useful one that is fulfilled. Same thing is applied to the organization also. Every organization has a set of objectives is to be fulfilled. So everywhere, whatever activity is being done, that is done in order to achieve a particular objective. So to achieve this objective, the manager or supervisor, whoever is the guiding force or the directing force, what he will do, instruct, give the information, motivate the employees, guide them, counsel them and also leads the entire group of people in the organization. So that is what termed as directing. ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರಿಗಲ್ವಾ, ಅಭಿನಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಂಟೈರ್ ಜನರದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ, ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now coming to the characteristics or features of directing, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು create any action, any activity, we require to direct it properly, instruct, give guidance, then only one action or activity will take place in the organization. Okay, so ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ action. Secondly, directing takes place at every level of management. We have seen that there are 3 levels of management, alwa? So that is top management, middle management and operational management. So wherever there is 3 levels of management, so every organization involves these 3 levels of management, directing is necessary. So it takes place at all the 3 levels of management. So ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧೀನರ ಸಂಬಂಧಗಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದೊಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್
the activity that is going to happen in the organization, we require directing. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Fourthly, directing flows from top to bottom. And here the directing that comes from a manager to a supervisor. Okay, somebody who is at the top. Suppose here there is a manager and here there is a supervisor. Supervisor manager ಗೆ direction ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. That is something we can ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ to give the directions to the supervisor. So always directing flows from top level to bottom level. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. So directing flows from top level to the bottom level. Now coming to importance of directing. ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? First one, helps to initiate action. This is the same point we have seen in the feature. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we require directing. Okay. Second one, integrates employees efforts in the organization. ಇಲ್ಲಿ integrates ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ bringing together, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತದ್ದು. Efforts are nothing but ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮಗಳು. So what directing does is directing integrates the efforts of employees or different people working in the organization so that the objective of an organization is achieved. So ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಇದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. Third one, facilitates introduction of needed change in the organization. If there is a change to be implemented in the organization, let us assume because of any of the environmental factors or any of the government policy changes, there is a change that has to be adopted in the organization. Now change cannot be very quickly adopted, no, because people are very resistant to change. Nobody usually accepts change very quickly. So effective direction is needed so that the change is implemented properly. So ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. Last one, helps to bring stability and balance in the organization. So if you have to make your organization a stable one and also create a balanced working environment, we require directing. So ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. So these are the importance of directing. Okay, ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ. Basically there are 4 elements of directing which your entire chapter is going to revolve around. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು we have to study each and every concept. Okay, so 4 elements of directing ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ we will take one concept and we will learn all together. Yes, now coming to supervision, the first element of directing. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, supervision ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Supervision refers to the process of guiding the efforts of the employees, giving a direction for the employees' efforts and also other resources to accomplish the desired objectives.
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. See, from your examination point of view, the concepts that you have to focus on, the concept of supervision is, one is the meaning of supervision, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ would be sufficient to be learned from the concept of supervision. Okay, now what are the role of supervisor? ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಪಾತ್ರ ಏನು? So first one, maintains day to day friendly relations with the workers. So supervisors, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, they have to maintain a friendly relations with the worker. So only when there is friendly relations with the worker will open up all of their problems and tell it to the supervisor, and there can be a good understanding between the supervisor and the worker. Correct? So what the supervisor has to do is, he has to act as a friend, philosopher and a guide to the workers. Second role, a supervisor acts as a link between the workers and management. So here you know that there are 3 levels of management: the top level, middle level and the operational level, as discussed earlier many times. Okay, now if this operational level worker, ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he cannot directly go and communicate. He has to follow a principle, and that principle is called scalar chain principle, right? So he has to go through this channel and then this person will communicate to the top level. So this supervisor, he is acting as a link between the link. See, here comes the supervisor, the link between the workers and the management. Okay, third one, sorts out internal differences and maintains harmony in the organization. So internal differences, if there are any misunderstandings, so if there is any misunderstandings, any problems between the workers, ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಭೇದಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೊಳಗೆ, so to sort out or to clear out these internal differences, that is also one of the role of supervisors. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ maintaining a harmony in the organization, ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ is a role of supervisor. So that is sorting out the internal differences, ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನ, ಆಂತರಿಕ ಭೇದಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮನಿಯನ್ನ ತರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು is also a role of supervisor. Coming to the next role, supervisor ensures performance is done according to the targets set. So every worker in the organization will be provided with certain target. Okay, so it is the role of the supervisor to ensure means to confirm or see to it that the performance of the worker is according to the target set. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಹೇಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then he provides good on the job training to the workers and employees. Please ignore the spelling mistake here. It's to the workers and single P here. Yeah, okay. So he provides good on the job training to the workers. Now what do we mean by on the job? If you have seen my previous videos, you must be remembering this concept. We have studied in the staffing chapter. There are 2 types of training methods: on the job training and off the job. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೇತರ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. So what is on the job? On the job training ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, whenever an employee is working, giving the training along with the work.
within the organization. That is on the job training. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, so here the work of the supervisor is to give on the job training to the workers and employees. Next one, he builds up high morale among the workers. So high morale here refers to bringing greater amount of satisfaction in the workers. So it is supervisor who is responsible to bring up high level of morale in the workers. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಯಾರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. Last one, a good supervisor analyzes the work performed and gives feedback. Usually people perform better only when they receive feedback so that they can correct in their next activity ಅಲ್ವಾ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಅ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಈಸ್ ಹೂ? ಅ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಅನಲೈಸಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. Coming to the concept of motivation, the next element of directing. So after supervision, next comes motivation. Prerepane. What is motivation? See, usually we get to listen a lot of times motivational talk, motivational speeches, motivational incentives ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೆಲಸ ಏನು? Motivation is the process of making the subordinates act in a desired manner to achieve certain organizational goals. So you must be noting one thing, whatever that we are doing in business studies, may it be recruitment, may it be staffing or controlling, directing, whatever, the main objective behind everything is to achieve this organizational goals ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. Now it is the process of making the subordinates, employees ಗಳನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. That is called as motivation. Suppose to give you an example for motivation, now the teacher comes and announces that if you score out of 100 in business studies or 100 in accountancy, whichever subject, she would give you a cash prize of 5,000 rupees. I'm not saying I would give, I am saying your teacher would give. That's just an example. Okay, so ನೀವು 100 marks ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ this scoring of 100 marks would lead to 5,000 rupees of cash prize. So this cash prize of 5,000 rupees will act as a motivation for you. To avail this cash prize, you will put forth all of your efforts to get this mark, right? So that is motivation. Now coming to what is motive. Prerane anta helidre ಏನು? See, motive is an inner state that energizes, activates or moves and directs behavior towards goal. Now let us understand motive with one more example. Let's take the same example. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ಒನ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೈ ವಿತ್ 5,000 rupees? Let us assume you want to buy one branded shoes, extremely branded shoes, okay, and this was your desire. This shoe of whichever brand was your desire. Now you will put forth your 100% efforts to score 100 marks, which will fetch you 5,000 rupees, and this will fetch you early towards this shoes. Okay, now this shoe or this branded shoe is the motive for you here.
ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಈ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? that is the shoes here. Okay, that is the motive. Motive is an inner state that energizes, activates or moves and directs behavior towards goal. Another simple example is, see, suppose you are walking on a road. You are walking on a road and you are very hungry. Okay, you have walked around 1-2 kilometers and you did not find any hotel. Finally, after walking for 2.5 kilometers, you find one hotel. Hotel is there, you see the hotel and you go and have your food, satisfy your hunger. Now, what was the motivation for you to go to the hotel? What is the motive here? The motive was arised because of the hunger, right? So it may be a hunger, it may be any inner state that arises, any desire that arises within you. The thing, that is what we call it as motive. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಸುವಂತ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark. It can be asked for 1 mark. What is motive? Now coming to the features of motivation. So the first feature of motivation is an internal feeling. ಇದೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Because the desire, the emotions or the urge that a person has towards a particular thing, that he wants to buy a big car, he wants to buy a new house, all of these things are internal to a person. Okay, ಈ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, these are called as the internal feeling. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So first feature of motivation, it is an internal feeling. Secondly, motivation produces goal directed behavior. Because this internal feeling, that is something which will produce a goal directed behavior. ಗುರಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ motivation ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. In the previous example, what we have seen only, see, you wanted to buy shoes and this cash prize was announced. Now this internal feeling of yours to buy shoes, that made you to study much and study properly for the exam and score this much. Alva? So that is why it produces a goal directed behavior. Similarly, in the organization ಏನಾಗ್ತದೆ, if an employee wants to get promotion, what he will do, he will put forth best performance. ಚೆನ್ನಾಗಿ perform ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ promotion ಆಗುವಂತದ್ದು. So he will perform better so that he can get promotion. So it produces a goal directed behavior. Thirdly, motivation can be either positive or negative. That means motivation ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. What is positive motivation? Positive motivation, see, this example is a positive motivation. You are giving an incentive and you are asking the students to perform better. Fine, it's a positive motivation. Employees ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, these are all positive motivation. Then what is negative motivation? Is there anything called as negative motivation? Yes, you might have heard many of the times your teachers saying that if you don't study, ನೀವು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 100% ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? Now because of this, is that some positive motivation? No, that is negative motivation. See, if you are told you will fail if you don't study, the very next moment you will start studying because you don't want to fail, right? That is negative motivation. Similarly, in the organization, punishment ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, salary ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, so these all are certain negative motivation techniques, so that employees would perform better to avoid that, reduction in the salary or reduction in the promotion, all this. So that is, motivation can either be positive or negative. Finally, motivation is a complex process. The motivation is a complex process. Why we call it as complex? Because there is no one thing fits all program here. You do not have one motivation program that suits to everyone. Have been said that motivation is an internal feeling. It is internal feeling, which means people are different.
So people do have different internal emotions. Everybody's emotions, desires, urges are not the same ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬಹುದು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ for somebody cash can be a motivation, for somebody else appreciation is a motivation ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಅವರ ಆಸೆಗಳು, ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಸೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Now what are the benefits of motivation? ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? Firstly, it helps to improve performance levels of employees. See, a motivated employee will give his 100% in his work because he has one goal. He is being given some incentive. So to achieve that incentive, he knows that he has to work very well. That is why his performance level definitely keeps on increasing. Okay. So employees ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ದೇ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಫೋರ್ತ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್. ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್. ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ means to remain absent from the work. Okay, not to attend any of the activity of the work. ಪದೇ ಪದೇ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, not going to the work, frequently being absent from the work. So that is called as absenteeism. Now how motivation helps? Now before we understand how motivation reduces absenteeism, we need to understand what is the reason for absenteeism. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ bad working conditions, there is no good superior subordinate relationship, there is no effective incentive, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. So how motivation will reduce absenteeism? When there is one incentive. An employee knows that if I perform better, I am going to get bonus, or I am going to get promotions, or I am going to get certain benefits from the company. The employee definitely would increase his productivity and stop remaining absent. Absenteeism na kadime madlikke motivation illi help agutte. Okay. Then third one, helps to reduce employee turnover. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್? ಉದ್ಯೋಗಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸಿ, people leaving the organization frequently, quitting the organization is called as employee turnover. Again, we'll try to understand what is the reason for employee turnover. ಯಾಕೆ ಜನರು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? Because there is no motivation to work in a particular organization. ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, where there is more motivation for him to work. So if there is proper motivation in the organization, employees are kept motivated well, definitely it reduces the employee turnover. So why would you leave the organization if you have better motivational incentives available in the organization? So it reduces employee turnover. Last benefit of motivation here, motivation helps managers to introduce changes smoothly into the organization. Now this point is more or less similar to the point that we have seen in the directing. Changes ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. When the employees are motivated in their work, they would accept the changes very quickly. So motivation helps managers to introduce changes smoothly into the organization. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್. So these are the benefits of motivation. Now another topic that is coming under motivation itself is financial and non-financial incentives. What do we mean by financial incentives? Firstly,
So financial incentives which are in monetary form, they are called as financial incentives. ಯಾವುದು ನೇರ ಹಣಕಾಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Now what are the types of financial incentives? For 8 marks question you can be asked to explain any 4 types of financial incentives and any 4 types of non-financial incentives. So first let us look into what are the types of financial incentives. First one, pay and allowances, ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು. So this is one of the important financial incentive that every employee looks for. First of all, you join an organization. What is the first thing that you look for is the pay. Salary ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? So salary and allowances ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ದ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಈ ತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ that helps employees to do better in their organization. Second one, bonus. And in pay and allowances, the increments that is given every year, that also adds to the pay and allowances. Nantra bonus. What is bonus? Bonus is anything that is paid extra other than the regular salary. Maybe during the Diwali or during the Ramzans or during any of the festivals, bonus is usually paid to the employees. Reputed organizations would provide even more bonus. So ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯೂಶಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is also one of the financial incentive, ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Third one, profit sharing. Now profit sharing, is the name itself suggests, we are sharing the profits. The organization is sharing some part of the profits which it has earned with the employees. So ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಲಾಭದ ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು put their better performance. Last financial incentives is perquisites. Now perquisites, also called as fringe benefits. See, apart from paying the salary, then bonus and profit sharing, there is something called as perquisites. What here the company does is, company provides housing allowances to the company. Staff quarters ಗಳನ್ನ provide ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ avail these. Then traveling allowances ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. Apart from that, if the employees are having children, ಅವರ education complete ಖರ್ಚನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. So this is perquisites, okay? Providing medical facilities. So all these are coming under perquisites. Now these are the different types of financial incentives: pay and allowances, bonus, profit sharing, perquisites. I have mentioned only 4 here, since there are certain other financial incentives also given in your NCERT textbook. You can also refer that. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ 4 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ 4 ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ here. Now coming to the another aspect, that is non financial incentives, andre which is not in the form of money. Okay, financial incentives are those which were given in the form of money, but non financial incentives ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸೇತರ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು. Apart from money, there are certain other incentives also. Okay, now incentives that are not in the form of money, that is called as non financial incentives. Types of non financial incentives. First one, status. So what is the status of an employee in the organization? Whether he is just a supervisor, or he is a manager, or he is the production head of the department, or he is coming under the board of directors. So what is the status of the person in the organization also gives him the motivation to work. So ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಸ್ತು ಏನಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. Secondly, organizational climate.
ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ. So how is the organization's climate? That also affects the performance of the employees. That would also motivate or demotivate an employee. That is, if the organizational climate, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, working conditions, the relationship with the supervisors, superior subordinate relationship, worker relationship, all of this comes under organizational climate. So if these things are good in the organization, definitely an employee is highly motivated. If these things are not good, ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ good source of motivation, a non-financial incentive for the organization. Thirdly, job security. So job security is another form of non-financial incentive. See here, if you are assured of your job, that nobody is going to steal your job, you have assurity that your job is going to remain for a longer period with you and you are going to earn a lot of money from your job. There is no uncertainty in your job ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you would feel secure in your job and that would motivate you to perform better in the organization. ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, you are confirmed, you are sure that the organization is going to keep you for a longer period. Then what happens, the performance of the employees also will be good. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಭದ್ರತೆ, ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. Lastly, employee participation. Employee participation, ನೌಕರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. Whenever there is decisions that is being taken by the organization, if the organization includes the employees in that decision, whichever is affecting the employee, then that would also create a sense of belongingness to the organization, right? So that is another form of non-financial incentive. So ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, what the employees will feel a connect, a belongingness with the organization. ಹಾಗಾಗಿ they will give their best performance. So that is about employee participation. So these are about the financial and non-financial incentives. Now the third element of directing, that is leadership. I've already told you there were 4 elements of directing: supervision, motivation, leadership and communication. We have already completed with the first 2 elements of directing, that is supervision and motivation anna complete madidri till the previous slide. Now we're going to learn what is leadership. Whenever you talk about big companies like maybe Infosys, the first name that comes to your mind is Narayan Murthy. ಅದೇ ನಾವು ವಿಪ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರದ್ದು ಅಲ್ವಾ. Why these names are associated with these companies? Because these were the leaders who found these companies and who were able to take up the companies to the top. So this is the importance of leadership in any company. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So now look at what is leadership. See, leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relations. To maintain what? To maintain good interpersonal relations with the followers and motivate them to contribute for organizational goals. So it is the ability, the capacity of an individual to maintain good interpersonal relations. So how a person maintains the relations with his subordinates, with his followers, and how he motivates them to contribute for, ultimately contributing for what? Contributing to the organizational goals. So ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್.
ಹಾಗೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನಾಯಕತ್ವ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. Now what are the qualities of a good leader? One question that is very important from your examination point of view is qualities of good leader. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us look one by one what is the qualities of a good leader. First one, physical features, ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು. So the physical features include the height, the weight, the outer personality of the person. Okay, the health of the person also counts under the physical features, because only if a person is healthy he can do the work very well and he can also motivate others to do well. So physical features alli nama individual na height enide, outer personality enide andre ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Then second one, the knowledge. Knowledge is another quality of a good leader, which is again very important. Only with the height or weight or good outer cover of having a good physical body does not make a good leader. You also require the knowledge, because ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಆದವನು ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ದ another quality of good leader. Coming to the third quality, which is integrity. So what is integrity here? Integrity is nothing but the honesty, the values, the ethics that the leader possesses. So ಕೆಲವೊಂದು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So every leader has to be possessing this quality of integrity. Next one, coming to initiative. Initiative means being a pioneer, taking the first step, voluntarily going forward and taking an opportunity. Okay, not waiting for an opportunity to find you and come to you. You have to grab the opportunity. Okay, ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂತೊಡಗುವಿಕೆ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then coming to communication skills. Communication skills, definitely one important, very important quality, not only from the leader point of view but for everyone. Communication skills is very important. Okay, Samhavana Kaushalya. So here in the context of leadership, one thing you should notice that whom do we call here as a leader in the organization? Organization ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? No, we are talking about the manager, the supervisors, those who are there in the higher positions. ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. So we have seen the managers or the supervisors, they are acting as a link between the workers or the management. So as such, they have to communicate a lot of information. Now, if they are not able to communicate properly, then what happens? The worker may understand a thing in a different way. Alva? So that is why communication skills become very important here. ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ communication skills become very important. Now, not only a good leader should be a communicator or only speaking from one side, he should also be a good listener. Okay, so ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗ ಅಥವಾ ಬೋಧಕ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. That is about communication skills. Then going to the next one, motivation skills. Now ಪ್ರೇರೇಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ. Now motivation skills is also an art or it is a quality. ಜನರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ is a skill. That is why you see a lot of motivational speakers these days. That is also a skill. Not everybody possesses those skills. So this is also one of the good quality of a leader. Depending upon what is the necessity of the each employee, what is the background of each employee,
framing out different motivation programs. So that is also coming under motivational skills. Next, coming to self-confidence, Atmavishwasa. Now, self-confidence is something that everybody should be having. It is not only again from only a leader perspective, but for everyone it is necessary to be self-confident, to be confident about yourself, about your capabilities, all right? So here in the context of leadership, self-confidence means you should be able to handle every situation. A leader, a good leader should be someone who is able to handle all the challenges that is going to come in the organization and instill confidence in the subordinates. ಸೊ ಲೀಡರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬೋದು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ he cannot do anything, right? So that is self confidence. Next one, decisiveness. So decisiveness is a quality of taking bold decisions and sticking on to that particular decision without changing your opinions ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಪದೇ ಪದೇ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ, ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಿಸಿವ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಿರ್ಣಯ ಕ್ಷಮತೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. Now why social skills are very important? Because again the point remains that the manager or the supervisor acts as a link between the top management and the workers. Now if he isolates himself, he is not able to mingle with the workers, he does not maintain a friendly contact with the workers, what happens? He is not able to understand the mentality of the workers, right? So social skills become very important in this context. ಸೊ ಜನರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 3 leadership styles, like you can see: autocratic leadership, democratic leadership, and laissez-faire or free rein leadership. The first one, autocratic leadership. See here, autocratic leadership or authoritarian leadership, what he does is he just gives orders and subordinates have to follow the orders. He does not like any opposition, he does not like any participation of a subordinate in his decision. Whatever the leader is going to say, that has to be followed by the subordinates. Now, when can this type of leadership be used? See, we associate this type of leadership with Hitler. You remember studying the name of Hitler in history. So, autocratic leadership ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Now, what this leader does is, ಇವನಿಗೆ ಯಾರ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, he doesn't like it. ಓಕೆ, ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇವನ ಕೆಲಸ. ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, so that goes well with autocratic leadership. So whatever is told by this leader has to be followed. Now, one thing is when this type of leadership becomes useful. One is when the productivity have to be increased. Factories ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ this type of leadership, autocratic leadership, where people are just asked to work. Productivity increase ಆಗಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ autocratic leadership goes well. Secondly, when quick decisions has to be taken. ಯಾರ್ದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳದೆ, ಯಾರ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ autocratic leadership would go well. Now, second type of leadership is democratic leadership. Democratic, that is ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. A leader who is allowing his subordinates to participate. ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then third one, laissez-faire or free rein leadership.
So who are these leaders? See, free reign leaders are those who give complete freedom to their subordinates. So subordinates themselves will set up a goal for the organization. They only will work. He gives a complete free hand to the subordinates. All right. And he uses his authority only when it is completely necessary to use it. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಸ್ವಂತ ಗುರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ. All right, so these are the leadership styles. You should be remembering it by the names: autocratic leader, democratic leader, and laissez-faire or free reign leadership. It's now coming to the last element of directing, that is communication. Now, communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach a common understanding. Okay, so we term communication as a process. So idondu prakriye. It's a process by which people create and share information. Now just like now how I am communicating to you all, what is happening here? I am creating and sharing certain information with one another, with you, because this is one-way communication. If you were present here, it would have become a two-way communication with the feedback system. So with one another in order to reach a common understanding, so that we both understand what we are trying to convey to each other. Alva? So here communication. ಸೊ ಸಂವಹನ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ. ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ or transferring to each other. We are trying to convey certain piece of information, okay, so that we reach at a common understanding. Now what are the elements of communication? ಸಂವಹನದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಏನದು? So we would not go much with the detail of these elements of communication. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 marks 8 marks ಗೆ question ಅನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. For 1 marks you can be asked name any one element of communication, ಅಥವಾ what is encoding, what is decoding ಕೇಳಬಹುದು. Alright, so first one is sender. Elements of communication ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂವಹನ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, communication ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, who and all we require. So firstly we require sender. ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುವವರು, ರವಾನೆ ಮಾಡುವವರು ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಂಡರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಸೇಜ್, ಸಂದೇಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ an imagination, it may be in the form of feelings, it may be suggestions, it may be orders, it may be anything. Okay, so message can be in the form of orders, suggestions, recommendations, or any conveying of feelings, anything. Third one, what is encoding? So the process of converting the words, the certain pictures or some symbols into one understandable meaning is called as encoding. ಸಂಕೇತಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು, ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ. ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the channel that you are using to send a message. ಮಾಧ್ಯಮ, ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. Is it a phone? Is it a direct conversation? Or is it through letter or email? Whatever. So that is media. Next one, decoding. Now decoding is the opposite of encoding. So in encoding, what do? We convert the certain symbols, messages to give it a meaningful one. Here decoding, now this is the process of understanding the signs or whatever images which is sent by the sender, converting the symbols or whatever information given by the sender
That is called as decoding. ರವಾನೆದಾರನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. Then coming to receiver. Now if there is a sender of message, definitely we also require some receiver. One person has sent the message, somebody should be there to at the receiving end, alva? So the person, suppose here he is sending the message, he is at the receiving end, so he is the receiver. Then feedback. Feedback is very important because without feedback no communication can become effective. Communication effective ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ feedback ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರಲೇಬೇಕು. So feedback ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? After receiving the message from this person, sender, the receiver has to give his response to him. ಅದನ್ನ feedback ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then only this person, sender, can understand whether the message has received by the receiver or not, or whether did he understand it or not. Then last one is noise. Now what is noise? Any disturbance that is caused in the process of communication is called as noise. ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಬ್ದ, ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So these are the elements of communication: sender, message, encoding, media, decoding, receiver, feedback, and noise. Now the types of formal communication. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನದ ವಿಧಗಳು ಏನು? So this question can be asked for 1 mark ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ. essay type question ಇದರಿಂದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. as per the question bank till now it is not asked. So we'll focus on what it means. Okay, I'll tell you what it means. Types of formal communication. Under that we have a single chain, wheel, circular, free flow, and inverted V. Now what is a single chain? As the name itself suggests, here single chain alli, here there is one worker and here there is another worker, next another worker, last worker. So the communication will move in the form of chain. This person communicates to this will communicate to him, and this will communicate to the last person. So here the communication will move in the form of a single chain. ಏಕ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Then what is a wheel? See, in a wheel, this is in the form of wheel itself. ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಗೆ. Okay, now who is going to be acting at the center? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? Here it is the manager. And this manager can communicate with all the subordinates. He can communicate with A, he can communicate with B, C, D. So ಇಲ್ಲಿ middle ಅಲ್ಲಿ manager ಇರ್ತಾರೆ. So he will be communicating, or the top executive ಇರಬಹುದು, he will be communicating with all of the subordinates. That is called as wheel. Then what is circular? See, circular in the sense the communication will flow in the form of a circle. Suppose here there is A will communicate to B, B to C, and to D. So this A can either communicate to the nearest subordinates. Who are the nearest subordinates? He can communicate either to B or to D. Okay, D can communicate with whom? He can communicate with the C or with A. B can communicate with his nearest subordinates, that is A or C. So this is how the communication is going to flow. ಅದನ್ನ ನಾವು circular, ವೃತ್ತಾಕಾರ communication ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Next coming to the free flow. Free flow ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಹರಿವು. So any employee can communicate with anybody in the organization. So A can communicate with B, B can communicate with C, C to D, D can communicate with A can also communicate with the C can communicate with B. So there is no restriction on who should communicate with whom. Anybody can communicate with anyone. That is free flow. Last one, inverted V. So this is inverted V diagram. See here, one employee can communicate with his immediate superior and also his superior's superior directly. ತನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ವಿ, ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ವಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ communication. Now informal communication, we also call it as the grapevine network.
types of informal question in the question anna kelilla. No questions have popped up with regard to the types. As such, I would tell you what is informal communication. Grapevine network anta keltare. So what is grapevine network? Which means where the communication is not followed in a formal process, not followed in a designated manner. We call it as informal communication, just like doing a gossip in the organization where employees are sitting together and chatting together, no cluster. So these all are coming under informal communication. ಇದನ್ನ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. So where they are not following any designated manner of communication. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಬಳಸದೆ ನಡೆಸಲಾಗುವಂತ ಸಂವಹನವನ್ನ ನಾವು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನ, informal communication ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So types, you can just remember the names: single strand network, gossip network, probability network and cluster network. Now coming to the barriers to communication, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಡಚಣೆಗಳು ಏನಲ್ಲ. So every communication there is some barriers, okay, which stops the effective communication. Now what are those barriers? It can be studied under different headings. First classification is semantic barriers. So under semantic barriers we have these 4 types of barriers. Now what do we mean by semantics? Semantics is a body of language that deals with different meanings, words and sentences having different meanings. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಅಡಚಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನಾವು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಷಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಗ. That is called as semantics. Now, what are the semantic barriers? First one, badly expressed message. See, sometimes a manager might not be able to express whatever is told by the top management properly to the employees or his subordinates. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ he might miss out certain important information, or he might use some combination of words which is not appropriate. So all these are coming under badly expressed message. ಅಗತ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. So this comes under badly expressed message. Secondly, symbols with the different meanings. We all know that different symbols, different words, we do have different meanings for it. ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. For example, if you raise a hand, if you show your palm to someone, it might be that you are asking a question, you are raising a doubt. There might be another meaning that you are trying to stop someone, alva. When you raise a hand, ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು what is appropriate, that depends on the situation. Now people understand things differently depending on the situation. So that is also one of the barrier. Now even when we come to the words, different words do have different meanings. Suppose take 3 sentences which I am saying right now. What is the value of this ring? What is the value of this ring? Here what is the meaning of value? ಈ ಉಂಗುರದ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ what is the meaning of value here? Here it means what is the price, alva. Here in this sentence it means what is the price. If I say I value our friendship, if I say I value our friendship, which means here the meaning of value is I give importance. I give importance to our friendship. Correct? One more sentence let us take. What is the value of learning computer education? What is the value of learning computer education here means what is the use of learning computer education in the present scenario? See, if you see in all those 3 sentences, the word is same. What is the word? Word is value. But the meaning that it represents in all the 3 sentences are different. In the first sentences, value meant price. Second sentence alli value anta helidre importance, mahatva. Third sentence alli value anta helidre use, ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಆಯ್ತು.
alwa. So again it depends upon the situation in which context we are using the words. So that can also be differently understood by the people, which might create a barrier to communication. Thirdly, faulty translations. ದೋಷಪೂರ್ಣ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Now what is faulty translation? Why I have displayed the picture here is, you might have seen a lot of politicians giving speeches in English or in Hindi in different states, and there is a translator, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. So what these translators do, they have to translate the speech of these politicians into the local language. There was one viral video you might have seen where the translation was not perfect, and this person was speaking something, the translation was something else, no? So that also happens when there is faulty translation. Communication goes completely wrong here. Lastly, technical jargons. Now what is technical jargons? See, technical jargons means here using certain technical words which are not understood by a common man. If you go to a factory worker and tell him about the mechanism of how the factory machine is running with all the technical terms, he is not going to understand anything, alva. So that is technical jargons. ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. When the employees can understand only the simple languages, you are using those languages which is not understood by a common man. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ತಜ್ಞರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. The next type of barrier that we see under barriers to communication is psychological barriers. Now, psychological barriers here means the state of mind of the person, whoever is receiving the communication, even whoever is communicating a certain information. If the state of mind is not proper, if he is in a disturbed state of mind, that can create a lot of disturbances in communication. ಸೊ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಏನಿವೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ದ communication process. Under psychological barriers, the first one that we see is premature evaluation. Now what is premature evaluation? See, sometimes before a person completely finishes the information, we tend to evaluate certain things with the half information that we have already received. So ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ that also creates certain barriers in the process of communication. Secondly, lack of attention. If a person is not ready to listen to a particular information, if the listener, whoever is listening to a communication, if he is not attentive, then definitely the communication is going to fail. Just like you can see in the slide, this boy is shouting at this person and trying to communicate something, but the boy here is indifferent to anything. He is not ready to listen anything because he is not paying attention to him. Okay, so lack of attention, ಗಮನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Third one, loss of transmission and poor retention. So this happens when an information has to pass through a lot of chain. A will communicate to B, B to C, C to D, D to E. If the communication has to go through this channel, a very long chain, then definitely there is the chances of the information is lost due to the transmission. And also because of poor retention, if the person is not able to retain all of the information what he has listened from the previous person, and if he is not able to communicate to the next person, he is not able to retain so much, that also leads to the one of the psychological barrier. Okay, ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ
ಕಡಿಮೆ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನಂಬದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ there is definitely a barrier. Okay, so if the person whoever is communicating and the person who is at the receiving end do not trust each other, then it also creates certain psychological barriers in communication. The third type of barrier to communication is the organizational barriers. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಅಡಚಣೆಗಳು. Now, what are organizational barriers? See, sometimes the rules and regulations, the policies of the organization, the authority, responsibility, relationship, the very structure of the organization itself becomes a barrier to communication. So those are organizational barriers. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಇವುಗಳೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Now, what are organizational barriers? First one, organizational policy. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳೇ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡಿಸಬಹುದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ನೀತಿಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾದರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಿವೆ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ತೊಡಕಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So if the organization is using a lot of very strict rules and regulations, that can create barrier to the communication. Third one, status. If the manager or the supervisors are status conscious, then they would not allow the free flow of communication in the organization. ಒಬ್ಬ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ, then definitely he would not allow the free flow of communication. ತನ್ನ ಅಧೀನರಿಗೆ ಅವನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Last one, complexity. If there is complexity in organization structure, ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇದ್ರೆ, that also creates organizational barriers. ಏಕೆಂದ್ರೆ if there are lot of levels in the management, suppose let us assume that there is one level A, B, C, D, E, F. We know basically there are 3 levels of management: top level, mid level, operational level ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ 2 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ನಂತರ ಲೋವರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, upper middle management and lower middle management. Operation also same, that is classified into upper management and lower management. Now when the levels of passing information is so big, so ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನೆಲ್, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ, when there is complexity in the organization, that itself causes certain barriers in the communication. Okay, so that is about the organizational barriers. Now lastly we have personal barriers. ಕೆಲವೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. What are personal barriers? First one, fear of challenge to authority. If the manager has a fear, if the top authorities have a fear that if we allow the employees to communicate freely, then they might challenge our authority, then also communication is going to be hampered or disturbed. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಭಯ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
So whenever they have that challenge to authority, fear of challenge to their authority, they would stop the free flow of communication. This is one of the personal barrier. Second one, lack of confidence. If the superior is not having confidence on his subordinates, that also leads to one of the personal barrier to communication. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧೀನರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Then unwillingness to communicate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. So that also is one of the personal barrier to the communication. Last one, lack of proper incentives. ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. We know that to do any work we have to give incentives, we have to give motivation to people. So communication ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ communication fail ಆಗ್ಬಹುದು. So these are the personal barriers to communication: fear of challenge to authority, lack of confidence, unwillingness to communicate, and lack of proper incentives. So till now we learned what were the barriers to communication. Communication ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಡಚಣೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ under 4 headings. Now we are going to learn what are the measures to make communication effective. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಷರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ನೌ ವಾಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್? First one, clarify the ideas before communication. So making it very clear that what you have to talk, what is the content, what you have to talk, how you have to talk, and what are your ideas behind communicating, what is the main agenda of communicating. If you clarify these things before you communicate, then your communication will be effective. ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Second one, communicate according to the needs of the receiver. Ultimately, why are we communicating? So that whoever is at the receiving end understands what you are communicating, what you are trying to say alva. So ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸೀವರ್ ನ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸೀವರ್ ನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, the understanding level of the receiver, we have to frame what we have to speak. Third one, consult others before communicating. It is always better when you pass on a piece of information, you have to consult, take the suggestions and then sit together with the subordinates, consult other experts also, and then decide on what is going to be communicated. ಸೊ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಟೋನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ವಾಯ್ಸ್, what should be the pitch, that is also important. And ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, what is the content of the message, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, so what language you are going to use. If somebody is not understanding English and you are going on giving speech in English, that is not going to work, right? So you have to be aware of the language, tone and content of the message. Then convey things of help and value to the listener. ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್, ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಿ that whatever you are communicating, that is of help and value to the people who are listening to it. Then ensure proper feedback. Always ensure that once you have finished communicating, make sure that you receive feedback from people who have listened. Now why feedback is important? Feedback is important so that you understand whether whatever you have told is
ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. So here your work does not stop just after you communicate and take the feedback. You have to see to it that whatever information is being passed, are your employees working according to that. Subordinates are following whatever information is given to them. So you have to keep a check on that also. So ಅಧೀನರಿಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸ್ನರ್. It is always important for a good communicator to also be a good listener. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗರಾಗಬೇಕು. If you want to be a good communicator, it's also important that you listen to others also. Okay, so these are certain measures where you can make the communication effective. Now coming to the last slide, that is practical oriented question. We have questions to be discussed in the next slide. As per the concept, this is the last concept, practical oriented question from this chapter. So once again I am saying, yarella channel ge subscribe iduvarege madlilla, please do subscribe to the channel because it takes lot of efforts to prepare slides and keep continuously speaking on record. All right, so yarella already subscribe madidira avrige ಒಂದು big thank you. Yarella subscribe madlilla, please do subscribe and also press the bell icon so that you get notified with all my new videos. Okay, so coming to the Maslow's need hierarchy theory. Now what is this Maslow's need hierarchy theory? This is one of the motivation theory. Okay, motivation theory alli idondu. Now there is other theories, Herzberg theory, X and Y theory, then theory Z and all. Now we don't require those other theories because ನಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು Maslow's theory. ಹಾಗಾಗಿ we'll learn what is Maslow's need hierarchy theory. Now the practical oriented question that can be asked from this concept is, draw a neat labeled diagram. Draw a neat labeled diagram showing Maslow's need hierarchy theory. Now you have 5 needs. Okay, Abraham Maslow. This theory was given by Abraham Maslow. Now Abraham Maslow, what he said is that there are 5 sets of need for every human being, and he says ಈ lower level need, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀಡ್. ಅದಾದ ನಂತರ if one is satisfied, the another need will emerge. So it is from low to highest level of need. So firstly comes the physiological needs. Physiological needs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the basic needs of a human being, the food, clothing, shelter, no, that is the basic needs. ಅವಶ್ಯಕ ಮೂಲ ದೈಹಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳು, the basic needs. Okay, that is physiological. Now one mistake that students usually do is writing psychological in the place of physiological. Spelling neatagi nodಕೊಳ್ಳಿ, it is the physiological needs. And one more question that you frequently students ask is, ಈ order ಅನ್ನ shuffle ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದಾ? No, order ಅನ್ನ shuffle ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. It is the lowest level need at the bottom and then the highest level need to the top. So ಇದೇ order ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Physiological needs, ನಂತರ safety needs, social needs, esteem needs, and at the top we have self-actualization. ಸರಿ, then what is safety needs? See, safety needs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. So safety needs here means the security of job ಇರಬಹುದು, job work place ಅಲ್ಲಿ safety ಅನ್ನ provide ಮಾಡುವಂತದ್ದು. So all these needs are coming under safety. So once the safety needs are fulfilled, then man arrives at social needs. Wants the social needs. Social needs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. So here the belongingness, the need for having a family, friends, so all these are coming under social needs. Then comes the esteem needs, pratishthe. So there are certain needs, esteem needs, which is having a recognition, getting promotions. So all these are having a good position in the organization. All these are esteem needs. Lastly, we have self-actualization needs. ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆಯ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. So here under self actualization, a person would want to develop in his career, he would want to do something good for the society. Those things we can term under self actualization. So from the examination point of view, you have to draw this triangle and write all of these 5 points in the same order in which it is given. Now coming to the assumptions of the theory, there are certain assumptions for the theory. Now every theory is based on certain assumptions. ಪ್ರತಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಊಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. Now what are these assumptions? First one, people's behavior is based on their needs. ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ. So that is what we see in all of the level, everywhere we see the needs here. Second assumption, people's needs are hierarchical in order. That means only when this lower level need is fulfilled, a person would go for the next level of need. So you can see that the need follows here one hierarchy. ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಮೇಲ್ಸ್ತರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇನ್ ದ need. Thirdly, a satisfied need can no longer motivate a person. So if one particular need is satisfied, that cannot motivate the person any longer. So ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. So these are the assumptions of Maslow's theory. Okay, now let's revise the question bank. The questions that is being given in your question bank. First question, what is directing? That we have seen. Please rewind the video and check the meaning. State any one element of directing. You can write either supervision, motivation, communication. Okay, any of the 4 elements of directing: supervision, motivation, leadership and communication. Adralli yavadadru ಒಂದು element anna baribodu. Then what is motive? This answer also I have given. Please check in the concept of motivation. Then state any one assumption of Maslow's hierarchical theory of needs. Just in the previous slide we have seen. State any one leadership style. 3 leadership style ಇದೆ: autocratic, democratic ಮತ್ತೆ laissez-faire. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. State any one pattern of formal communication. These are the types of formal communication. Types of formal communication ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು communication type ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Then name any one type of grapevine network. Grapevine network is nothing but the informal communication type. The another name for informal communication is grapevine network. I have told you, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So there under informal communication I have displayed different types: gossip network, probability network. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Then which one of the following is not an element of direction? Motivation, communication, delegation, supervision. So which is not coming under element? We have 4 elements, that is supervision, motivation, leadership and communication. So ಯಾವ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? delegation. C, delegation is the answer. Then the motivation theory, which classifies the needs in hierarchical order, is developed by whom? I just explained in the previous slide, that is Abraham Maslow. 10th question, which of the following is not an element of communication? Decoding is an element, channel is an element, receiver is also an element. Which is not? Communication itself is not an element of communication. Rest all are the elements. Then 11th one, the highest level of need in the need hierarchy of the Abraham Maslow is. Highest level yavdu? At the top we see self-actualization needs. So answer is option C. 12th one, grapevine is dash. What is grapevine? Just now we discussed it previously. Informal communication. What is grapevine? It is the informal communication. Status comes under which of the following type of barrier? So if you have listened to the lecture properly, you are able to answer this. It comes under organizational,
barrier. Status is coming under organizational barrier. Then the software company promoted by Narayan Murthy is dash. This everybody knows, Infosys. If the software company promoted by Ajit Premji was given, it was Wipro, but by Narayan Murthy it is Infosys. The process of converting the message into communication symbols is known as dash. It is called as encoding. Then the communication network in which all the subordinates under a supervisor communicate through supervisor only is called as dash. Again, if you have listened to the lecture properly, you would be able to answer this one. Answer is wheel. So in the wheel network, in between we have one manager, and here there are different employees or subordinates. So ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. And these subordinates can communicate to each other only through this medium point, this middle point. So that is why your answer is wheel. Coming to the 2 marks question part B. What do you understand by supervision? Meaning is given. Define motivation. Definition I have not given. I will display it in the next slide. State any 2 features of motivation. You can write it as an internal feeling. Motivation can be positive or negative. Define leadership. 2 definitions I will display in the next slide. And write any 2 features of leadership. Then what is communication is also given. State any 2 elements of communication, that sender, decoding, receiver, channel, message, noise. So write any of the 2 elements. Then state any 2 psychological barriers to communication. There were 4 points. Write any 2. State any 2 personal barriers to communication. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Then for 4 marks, you have explained the characteristics of directing as a managerial process. The very first slide, the first concept that we have discussed itself is characteristics. Write the 4 points and explain it well. Explain any 4 points which emphasize the importance of directing. Importance of directing na 4 points anna bartu adanna explain ಮಾಡಿ. Briefly explain any 4 benefits of motivation, that is also given. Explain briefly any 4 semantic barriers to communication. So first category of barriers to communication, semantic barriers. That is also done in this slide. Please go back to the video and check the answers. Briefly explain any 4 organizational barriers to communication. Organizational barriers are asked ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಅಡಚಣೆಗಳು. So the 4 points has been explained. Then coming to 8 marks questions, part D. What is supervision? Explain the role played by a supervisor. I told you this is one of the important questions. What is supervision? ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 1 marks plus 7 roles were there. So to write 7 roles you get 7 marks. Then explain any 4 financial incentives and 4 non-financial incentives. We have discussed it previously. Write 4 financial incentives and explain it. Write 4 non-financial incentives and explain. Explain the qualities of a good leader. When you write this question, answer for this question, it is better to write the meaning or definition of leadership, then go to the qualities of a good leader. Last question under 8 marks. Suggest the suitable measures to improve communication effectiveness. The last concept under this chapter, coming under communication, we have seen certain points how to improve the communication. So write all the points and explain it. So the 2 marks question, that is define motivation, leadership and any 2 features of leadership. I have displayed the answers for you all. The easiest definitions I have taken, so please go through this. So that's it for the class today. We finished with the directing chapter. Rest, controlling and financial management is left. You can expect these 2 videos in next 4 or 5 days. So then we'll finish with the business studies and then we'll start with the accountancy. Thank you for watching the video and please do subscribe to the channel.